wala kayong data, tapos gusto mong makita yung mga views mo, kung ilan na bang mga views mo. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is me, my name is Jessay, and in this video guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-YouTube nang wala kayong data. So, ayun guys, this is free. Yes, for example, YouTuber ka, like me, a small YouTuber, and gusto mong makita yung views mo. So, this is for you everyone. So, let me start. So first guys, punta kayo sa inyong Facebook Live. Ayan. So, at the upper right side, merong 3 dots. Oh, I mean 3 lines. So, just click that 3 lines, the upper right here. Ayan, so click. Tapos, nakita nyo dito guys, data free COVID, tapos discover. Ayan, so just click discover. Ayan po, so discover. So magre-redirect na po yan guys. Ayan, so dito guys, magpatuloy. Ayan, so just click and then scroll ka lang, tapos may makita ka dito sa ibaba na tinatanggap at tinatanggap ko. So dito, ayan, tinatanggap ko. So just click and then just wait. So makita natin dito sa itaas guys na walang bayad na data. Ayan, so dito, so wait lamang. So pagkatapos guys, merong lalabas na libreng daily data for 10 MB. So discover. Ayan, so just type your channel. So for example, in my case, Manang Jessay. Ayan. So mag-redirect na po yan siya guys. So just click Manang Jessay YouTube. Ayan po. So, wait lamang sandali. So, ayan guys, di ba nakita na natin na meron na dito siya guys. Lumabas na siya dito. Ayan. So, for example, wala kayong data, tapos gusto mong makita yung mga views mo, kung ilan na bang mga views mo sa YouTube mo. So, ayan lang. So, ayan. So, this is a very short video. So, that's it for today's video. I hope you've learned this video of mine. Please subscribe to my YouTube channel para updated ka sa sunod ko na video. If you're new here, welcome to my channel. Thank you so much.